Your kids should have boundaries on what they should watch and what not to watch, what they should listen to and what not to listen to. Let me tell you, it is the negligence of parents, not the artists. Why should I be blamed for your kids' obscenity? Abaana bambawulira bazadde baabwe mu bitanda omwana nayiga ku sex tewakyali buleediyo bwedda bwe bateekangako nawe. That is not the industry's problem, that is not the artist's problem. Tiweso okugambira we wano abayimbi balina okukitegeera n'okukimanya. Bobi Wine kabeere mukwano gwo, kabeere taatawo, kabeere jjajjaawo, kabeere best friend wo. He no longer has the influence in music. You get what I mean? Though this political element of Bobi Wine can have some influence. No, listen. He does not have, because you saw it yourself. Ani ekyetuwogeddeko nti agenda gakuwa nayo olinawo ki? Wuliriza, si kikyolinawo. Singa yabadde ne influence in the music or an influence as he would have been like back then. Okitegeera, whether Big I had ne music oba nedda. So people would have shown up. Masanyalaze gamugwako. Let me tell you. Gamugwako. Matilda. Yeah, so tukwaniriza kwa talk with SCS Media Uganda, social media mulilo. Gutokota. So ndine case abadde tulaba mumulaba ebintu bi. Anti ngenda kwesimbawo. Balidadi sana. Ngenda kwesimbawo nzija bandabiranga ddala. Tujja kiyisaawo maaso awo. Bajja tegeera wengwa. Tulina batuuda. Atagambwako. Era wakitalo nga walowooza. Kitalo nnyo. Singa bwe ndowooza nga buli mwera bwakiraba. Toli wakitalo nnyo. Nakuzibwa tebandeekanira, tebamboggolera. Wandibadde osula mu nnyonyo. Kwegamba okuba obulungi si kusula mu nnyonyo. Lwaki ogati bakuleekaanira mu abaana bakulidde eri e Masaka. Ku bazadde bange nali sizza musango nagumu era nga Evans emba omutuufu nga baba bagamba ekyo Matilda tasobola kiko. Ate no bano bolaba beepanka be bakulira eri mu Sakala nga bagenda n'ekuluza okukima amazzi naye kati ali wano e Kampala. Data wange omulungi wabale nnyo okukola nnyo kulaba ng'ogezaako tuwa obulamu obulungi. Kawundo ogipaakinze. Setaaga bba na mmotoka. You know, a car is a very ordinary thing. A car is big to somebody that was raised in a home without cars. Okitegeera. Naye kati ffe abakuziddwa mu maka nga tulina amamotoka. Emmotoka kye kintu ky'olaba nti my mom has driven cars n'akene kyanga atambula enkya n'avuga. Okitegeera. So olabira ddala nga it's normal. Obuzibu bwe nnina nti ate the tax irritates me a lot. It irritates me. Naye nga emmotoka okitegeera Esther otuuka n'ogivuga ate n'ogadde bane kakati ate emmotoka it's as normal as this. Yes. Kati emmotoka kibeera kyakwewuunyisa nnyo ku muntu nga yakuzibwa talabanga. So that means nti omusajja ne baba kwanye nga ne bwatakuwa bya mmotoka ebyo wabirabalaba. Nedda omusajja bwankwana nga roza because they've come in a car or they whatever type weba Teslas empya ziriko tansanyusa. It doesn't excite me. Ekiyinza okune-exciting amanyi byamubuzadda naye what would excite me with a car if someone like ngambadde sikusuubira. I've been thinking like, oh, this person is. Obango bade tojisubira nenkwaka VTs kako. VTs it's okay, but I don't undergrade. Like I don't undermine people's gifts. Sagamba mama, you know. And mumanya tuisano gari. No. As long as whatever gift somebody gives me, kasa muntu nga mpadent, I'm giving you a gift. I appreciate it as when see me chikola, chompadde, it's the same. I'll appreciate a car. Okay. Because it's coming from, the bottom of your heart. You get. Okay. Kale. So, yeah. Okay. So, in a case. Bani batu sento kankajeko. Case, how are you? I'm good. How are you? Mwendi mpola. Festive season. Banange mukulikeyo mu press conference. Wabadde case? Bebe cool. Lwaki mbangenda ku press conference etalina nnyo kyamaanyi kyatugamba.
Godo manino talina kyamanyi tugamba omusajja yawandiika ya postinga luli nagamba abantu basusse okummanyi akoye ejjogo watu yakola akoye ejjogo so press conference yabaddeyo on Monday right najja n'atwa eddakiika zaabadde 9 abamu bagamba 2 naye nze zaabadde nga 9 awo n'ayogera si muntu wa bigambo bingi ndowooza n'abaleka kati lwaki ogamba press conference yatalina nyuma anti kati omuntu okutuuka okuyisa ekiragiro oba ekirango kyonna nti ngenda kola pressa kitegeeza olina ebintu bingi byagala okubeera ng'okola ki oyogerako and of which bw'oba okimanyi nti oli mu limelight abantu bangi abeetaaga okubeera nga batuukawo oli balabe ki kyogenda okudeliveringa considering amu obudde bwabwe considering amu zonna costs ze bayinkaarinze okutuuka ku ekyo ekifo yes abamu bayinza okuba babookya naye ne tutuukawo gwe n'otusirwalirako n'otuwa eddakiika 9 wabadde tosobola tuula wuwo n'okwata live no recording n'otugamba byogenda okwogera nga tositudde muntu n'omu. He's a star. So what did he deliver? I know your limo. What are the circumference? Matilda ngate munyivu nyekiki. That's the one. That's the pronunciation. Zeniza tani yange. Aina album. Yes. Producer that ngambia. Break the chain. Break the chain. But olimba rotabatia circumference. Song. Kukamera dai nokuteka wembeera. Okay. Kisinzira bobo tadde wembeera taddewo mbeera ki. Olaba bebe cool yes. Nedda olaba kati waba kimanyi nti yadde agenda kubeera nga ayogerera obudde butono nnyo. Teyandimalidde bantu budde na biseera. Tulina n'abantu bangi nga waakatambula ku mitimbagano nga tebagenze na ku ground. Oli oba atuddewo n'akola live ne batimamu clip nti omukulu ayogedde bwati ne bwati ne bwati. Okitegeera because gwogenda osetting ekibanga gamba nti buli muntu yabdega bebe kulza star za cyabadagwa nokola okay simanyi but that's how kuba kati omuntu ate botamunyonyola na kyoleeta kitegeeza nawe kenyini akireeta olinga oba atamanyi kyogenda kuleeta ensonga kitwalina na bigambo bya kyogerera but if you know nti ngenda kuleeta kino kiri detailed nabwe kiti kiba kitegeeza nti lekyoleeta okimanyi Bozi atugambe nti agenze okubeera nga ategeka that press conference nga tali ready ye ng'omuntu. Matilda kyogerako kyokyo. Ba case mukambwe. Press conference teyandibadde buzibu. Abantu basikola ngera of course omuntu yenanga amanyi ekintu kyakola kirungi. Atenga nga star ngera yo omukulu bwali era nga maybe bafanzi be bamulabo banayenga yebweraba. Omulabo otya? Muyimbi wa gwanga. Muyimbi wa gwanga. Star mungeri. Yeah, star buli omu ayina engeri gya raising style, you know. Oba judge lighting oba kita nange wano ku bwendi ndi star. This is how I'm lighting my star. Kati bagenda kunyiga bwe buzibu. Bamanyi. Kati nze kyenalabye lwakwa katejjo nabadde ku dutimbagano ku TV gagadde nga ndaba. Ngandi kubuuza. What my first turn off. Okay. Superstar. Osoma otya speech kapapula ak'ekitundu. Bazisoma. Auntie, that's not right. Ne first son naye agisoma. Ulira, that is not right. Okay. If it is akapapula ak'ekitundu, tulina kitegeera nti it's not buno, you know, there are those specific notepads nga bakakola nga katono. Naye olupapula nga olufunyizaamu. Watagwatawulayo bulungi. Lwabadde lufunyemu. Olwa superstar. Nga lufunyizaamu. Ekyokulala, I'm not so very sina nnyo magezi like kubya press conferences ezo. Naye ndowoozaamu nnyo nti when you put up a press conference, kiba kitegeeza you're leaving room for people to ask questions and then you answer. Yeah, bakubuuze obaddemu. I would have appreciated, it would have made a proper sense if maybe he first released the album and people got the questions to ask. Then I'll give an example. Gravity omutuju kola oluyimba lukozinze controversies ezenjawulo. Gravity omutuju. Olw'omunnyo. Yeah, olw'omunnyo. Omunnyo. Olw'omunnyo. Abakali abatamanyi drogera. Batuzanyidde. Oluyimba olw'omunnyo. Olw'omunnyo. Olimba lw'omunnyo olwo creating the controversies. Yeah. So if Gravity Omutuju got up and said, I am going to make a press conference. Press conference is sometimes
answering questions to areas people could have not understood. Yes. You know, nti wa creating a certain thing, tulabamu ebintu webiti, bitegeeza chi. So the people in the media or the journalists could come and be like, okay, our people or the people that we serve out there, they're having questions on this kind of lyrics. What does it mean? What, when you are making circumference, what did you, what inspired you? What message are you trying to deliver to the people? That is what I think a press conference should be like. I think kuche yakoze yandibadde agiyita premiering show. You know, it should have been a premiering show. Because we're about to know the essay. Yes. We're about to know the songs yakola. Ya fulmia album nayo. Ne songs avenue egenda okuteeka out pressure ngemaze okubeera nge releasing those songs. Ne Janti project bwete erimu Vinka, erimu Nwaji, erimu Elijah. Eno bweti mu featuring A-Pass and bwebi kitegeera. Nti obogezaako okunyonyola abantu ku kyolese. But you haven't released anything. You're coming out. Then you're coming up with a press conference like, what are we here to do? We are not asking questions. We are not doing. We are simply listening. I appreciate the African Ugandan women. I think they are get them wow. You know, it was a short talk. Ne mwade mwe bintu ebyadwa tugambe key points okweta mu bachala abalungi bo limba lugenda kwatagana awo. So it was nayenza okusinza wendaba ndowooza ngera matu kati olaba kangambe olaba ngekyo kyagambe nti maybe singa obadde oyinamu a certain thing that you want to recognize in your project. It makes a lot of sense nga tumbazo kirabako bo badde oyinamu ebikyalo ebyabadde binyirira okitegeera nojja nogamba I want to appreciate all the ladies that came through to act as my vixens. You guys did an incredible job nga twabalabyeko kati ffe ba journalists ne tugaba nange ye ng'oyogedde ku bakyala abo bennyini abakyala wabajja wanga babadde batukulabulala. You know, that is what like you have to give us that. Tuweesooka tuweeko ku bimu ebigenda olaba kati ng'ekyo ekintu kyabadde ayagala ogamba creating to me for him to put that kind of curiosity in us. Omanyi Gravity alina akantu katera okukola bamuwalana naye n'abasinga strategies mu releasing ennyimba ze asooka n'abaterawo akantu naye ogane kaakati kano kategeeza ki, you know. So by the time he releases the whole package, you're already having that curiosity that pushes you to, you know, go deep. Tukatagana olimba lwa omunyo yakola ka poster bwe kati ko omunyo kyekyo abali okutulaba bitegeera uyo naba wabagaya bamuyita the agent. The agent yasooka okola live kati abana nengamba nankenyi nengawa kanga nempuyo oluyimba nenda okusoka kulimba nga simunyo kitegeeza kirala. And I was like, ngana byada tekikwata naye ngolaba akimpushinze ogenda ku YouTube channel okulaba omunyo guno gutegeeza ki. Kati ekyo kimala kati ye waneeno ku controversies za creating mu media mu bantu baba wa political leaders bavuddeyo abakulu b'obuwangwa bavuddeyo kitegeeza he's ready for a press conference. Asobola okujja but journalists because here we want to understand why this project okitegeera sibyakuva eri bbira mupango. One thing I want to appreciate from Bebe Cool abantu kye balina okumuyigirako ba fellow artists naffe ffennyini abalina careers that you're trying to build, you have to be proud of yourself. You know, he what he did, he's not chill the smartness but the audacity, the audacity coming up with the whole idea to, you know, to know yourself too much that you're so good to that extent. Okujja nogamba naye people, I am so good, like I am so cool, I have to come and put up, like it's a good thing. It's a good element to have as a star. I would like to give you an example of A-Pass. A-Pass naye muntu atera okuta albums. Nekizibu okulaba A-Pass nga avuddeyo okukola pressure oba ekintu kyonna okwogera ku album ye nga tannaba kukola ki kubeera ng'agita. Because abakimanyi abantu bagenda kubeera bamubuuza wano tuyinawo ki kino wadde otegeeza ki kino wadde otegeeza kati Bebe Cool ndooze yayagadde kubeera nga asika attention y'abantu but yagenze okubeera nga ayagala ogisika nga ate tali ready. You know, I tell you know the problem with wanting people to see you. If you want people to see you, you have to make sure that what you're showing them is going to keep them captured. You know? Sibyagamba nti tugenda kujja tuga obono naye akoze biki bino. So to me that it sort of felt like that. Maybe to his fans they could really stay captivated. But usually
as a person in business, you don't only want to keep the customers that you're having available. You also want to attract more customers. So yes, budget. So kucheya cause maybe he excited those that are already on board with him. Nekati wano abatali in board nga nabo babadde bali ego kumanya, oh, what is this guy actually going to talk about? What is this thing about? You know, the press conference would have been so good, all right, if you put up a situation like, okay, you guys, you don't usually see me making collaborations with, let's say, upcoming artists, but guess what? On my new album, I have these kinds of artists on board. He could not have mentioned the names, but maybe the journalist would have been like, okay, what motivated you this time around to work with other people on your new album? So it would have made a lot of sense. Yes. Ka curiosity k'abantu oba ino kafeeding ekimala. Kubanga omuntu bw'omufeedinga curiosity. Chabade chibulira muddala. Because bebe cool, yes, fine. Musajja wamaanyi. Era tetugenda muyisa mu maaso. Musajja wamaanyi. Wamaanyi mu industry. Twogera ku scenario y'eggulu yokka. Naye kati twagala tegere ekintu kimu nti sometimes pride yo inogiteeka ebbali. N'omanya abana abali ku ground bendi mu kuyimbira bino kiki kye ngenda okubawa. Togera kuva eri tulina ebizibu byaffe abamu bali eri bali mu kuyiiya bakola ki oli yerekereza obudde bwagambye kandabe ku mukulu kiki agenda otugamba. Ataddeko omusiru waliddeko eddakiika 9 omubuuzizzaako n'oggalawo talina kyategedde kubanga singa abantu badde bategedde ekijja singa abantu badde bategedde ekijja ante ng'ovudde n'ekwekyo Esther ne Case ekintu ekyo kikolebwa nnyo ba artists oba abantu abali mu fame nga their fans or the public are hungry for them. You know, when your fans are like hungry for you, they want to see you. Like for instance, omuntu ngabadde abuze kachinganga Juliana, or you know, like there are those rare artists that they are big but they are rare. Ochitegera Alina Mubiru Juliana. Mubasajja togerenga kuba. Let me see ba. Ragadi no. Abo bali everywhere. They could not be in the music, but they are seen in other things. You know, so if those kinds of people came Nagamba, I'm going to organize a press conference. People are like hungry for them. Obanga Shiba wali ku live. Nagamba nakoze album yange tetumanyi kyaliko. Tumanyi oba omwana yamukola atya oba ali atya oba yagejja oba yakogga oba ya so there is a kind of hunger. Batunuliremu ne ku press ya Shiba gye yakola before a concert. Nti twalina first omubuuza abaayi olubuto mweruli oba teruli nagamba mujje wali mujja kola okitegeera n'atulekamu that thing like akakali captivating yagikoze kugamba yabuzeemu. To me I don't think kubanga kitu ekyenzikiriza yakikoze as soul yabadde n'abantu bangi abamwetoolodde tebamuwadde magezi matuufu bamulimba ate n'ekirala. He's a big artist. Tewali achiwakanya. He's a legend. He has been in the industry for a very long time. And it's very hard to get to compete with. Yeah? Naye, he is not the kind of artist that the fans that you're having right now are like so eager to receive. You get what I mean? Whatever artists they are abantu. I'll give an example of Alien Skin. He's one of the artists that people are very hungry to receive. Nti babera bagamba nango bali kachi yakomandi releasing olimbaddi jukira baddeko neno impact yo kuva mu mukomera. You know, kati bwakera kumacha nakola album abera right okola press conference ebegenda making amakulu manji ransonga. People want to know how have you been, have you been putting out that experience, you know. Kyabuzeemu yabadde alina osooka n'atu preparinga ate bwe yandize he had to come up with something that's new. I don't think from all the things that he addressed yesterday there was anything new. He said, I made a song, Circumference. And by is the word circumference new? No. Kangwe ekintu ate bannayuganda bako tebagala muntu abamalira biseera.
because muna Uganda wamalira odde nagamba kangende ndabe ekintu kino bwe kine bwe kiti abayagala value for money, time money n'abayita banajja okitegeera because bajja gamba ebyo twabimanyira so okay yeah so he's really a great artist and we're really excited for the new song but I think kyabadde kibulamu kubanga anti kati olaba already kye yakoze abamu kyabamazeemu amaanyi kuba abamu kati ne interest eyo gamba obabe batuleta kiyafudde ozze tobawaddeko kantu kagenda bakuuma nga bali iga kulinda bakoko bagamba bagambe mu album ya Bebe tuli excited okuwulira kino na kino but nothing nze kale kyendowooza industry ya Uganda mulimu ba puppet bangi ate mulimu abantu abeeguyiriza ennyo nga sometimes they give certain artists I feel that they are on a high demand as what these people that could be close to them. Matilda. Chiba chibalaga. Esanga tunabera no fene case. Kitegeera ne ba Brian and all that. Kati nga tuga banange story wa kabi. Oba tulina muna laba oba tulina muna balooza nti ate bakabi nnyo nga be bakiteeka mu ndowooza yaabwe. Nga bwe bakiteeka mu uliriza nga bakiteeka mu ate basubira buli omu bwabalaba n'ababeetoolodde. No, but that is over mutuufu. Yes. Ffe twalina omwana oyo musomero mu high school twamunikinamingako erinnya lya Boggolako. Omwana oyo yajja okumayiminga oluyimba. Tumukuliddeko. No, it's okay. Like, it's okay to brag about himself. Like, if I wake up one morning and I'm like big, I'm going to tell everyone. I'll brag. Mujja mudiwulira bonna mbakole bwenti mbayiseemu bye mbayisamu. Nabazirabye. Yes. Waliwo kino ekirala UNCC, Uganda National Cultural Center. Yes. Abakola atubiye abaana bakoze awo. Ekibiina kyane kikulira case. Ekibiina ekyo nze ndabamu abantu bangi abakiriko ku boodi yakyo. Gravity yafulumya oluyimba. Yes. Omunnyo. Toshimanye twagala kyogera. Omunyongoli bannange. Omunyongo w'eggulu. So, oluyimba olwo ne luleeta abantu ne bagala bintu bingi nnyo. Buli omu akuba abataagala Gravity, abamwagala n'abalala. Sigamba ati nno abamwogerako be batamwagala but buli omu n'ayogera engeri yali akola ati kyatandika ku social media kyagenze bwe kityo twagenze okulaba nga n'owekitiibwa Katikkiro wa Buganda agamba tayagala kuddamu kulaba nnyimba ezibwe zityo CBS ne BBS twali tuli awo nga ekipapula kiyita kitalwa ku social media nga bayita Gravity omutujju ne Lil Pazo badde beewozeeko jo twabadde tuli ku live ekiro Gravity yakoze live ye ne Lil Pazo bwemu nga endowooza ye though Lil Pazo yabadde mukambwe nnyo bingi nnyo you know so traffic na masanyalaze ge basinga okutunulizaamu nnyo ebitaala yefudde owakabi biki ebintu ng'ebyo awo enjagala tusookere ddala what is your say ku engeri Lil Pazo yaportrayinzemu okuyitibwa kwe okwa fina masanyalaze kikyenyini kyeyogedde Fina masanyalaze yagamba ojjukira bamukolako interview nagamba watch the space yes kati ye gundi agamba naye yakolanga ennyimba ezo naye ennyimba yamaasula lwaki avayo essaawa eno criticizinga ennyimba zaki abantu baagala ebyo byebintu ebirala abantu tebabiwulira kati yagamba nti yali alina kyayisaawo ekyo takikola lwa mutima mulungi akikola lwa fitina obunanfusi obuli mu music industry n'ebintu ng'ebyo kakati ensonga eyo yes buli muntu sijja nenya Lil Pazo okuvaayo n'anyiga kubanga kibanga buli omu muyingirira mu business yo mutagenda kubeera musanyufu ne Gravity tajja kuba musanyufu kubanga mune tubale nti eno business yaabwe kwe balya but again bw'oba oli mu business aye tolina kubeera that dambu nti tosobola kumanya kikyamu na kituufu kyemmanyi buli business oba buli field yonna erinamu gye tuyita ethical code of conduct ate era nga ffe Uganda tulina culture yaffe nti waliwo ebintu ebimu byetakola ki byetawelkaminga tetugamba nti abantu bedda tebayimbanga bintu birimu bintu ebyo byetugamba ebiriko essaawa zino
nenga balina engeri gye babikola ki gye babikiriranga kuba esi bwe naakera ne nkubuuza ddole y'omwana wange omanyi kyetegeeza toyinza kuba tewanoonya makulu gaayo saaganonyaza nakulaba bali bagamba ddole y'ababebi kati okimanyi nze ntegedde na leero nti no kiina kikina ekiri diipa kati omanyi nti osobola nosanga omwana wo wallahi billahi tallahi sibalimba for real I've never thought it had a deeper meaning okitegedde kati yeah kati bw'otandise okuimaginingamu notandikola kati nezijukira how I grew up thinking it was just kali akantu kakoti akagamba nti you enjoy the music naye obanga oli sad otandika okunonya cheka time wetanagituka kati nenjagala tukkirize nti yes emirembe gikyuka bali abedda bwe bayimbira it is okay bwe batyo bayimbanga n'ate kati omulembe guno okubanga gwa .com abaana bali so sharp tekitegeeza nti ate mugenda kujja ebigambo mubikole muti because omwana bwonna musanga ayimba ddole y'omwana tekigenda gwe ng'omuzadde tekiyinza obutakulya nnyo kuba ojja nagamba atayinza kutegeera makulu galimu muterewo enkudi omusayi ng'agiyimba muterewo okwepiica oyinza nomuga oyimba biki ebyo teekawo luno lwazze omunnyo kubanga bwolutandika gyonna gye lutandikidde simanyi nava wano simanyi n'amaana n'agenda bwe twagenze mu takisi simu omukyala nga simanyi nnyo nti emuluma simanyi enzija biri awo saagala mbimanyi engeri gye beegattamu naye saagala byogera so I wouldn't blame anyone like nga fina masanyalaze ba ragadi okuvaayo ne bakwestioninga bano abaana nti oluusi badde batuuse nga balowooza industry olina kukola kyoyagadde totunuuliddeeko ku biki ate biyinza okubeera nga bikosa bafaani bammwe bafaani bano tolinamu bakadde bokka olinamu abaana olinamu abavubuka n'abakuze mu myaka naye kifaananyi kiki bagenda okukulabiramu bakulabe nga artist yawe mula to the extent nti batuka n'okugaana oluyimba lw'okuzannya ku TV ne radio lw'oba okola mu industry zitambula naye but again gwe nga Lil Pazo kikulekedde ekifaananyi kibagenda ku branding ngani ennyimba ki some people are not some artists anyway me I have a whole different opinion you first finish so nze okuvaayo ne babayita oba questioninga yes jangu bannyonnyole bayinza okuba bano abakuyise bebaseegwe nnyo nga bo balina endowooza yaabwe endala kati I was omanyiwo ekintu ekyo nze wenakyenga when they are coming for Lil Pazo and Gravity omutuju ekintu ekyo kyangenzeemu bati when someone plays a song, Odi Agambe, for them they are artists. Sometimes they're creatives, but creating ebintu to seem unique, right? Creativity, creativity. I am too, kwe picture and all that. First of all, I want to first ask these people a question. Baba we say, that tetuna kuba artists sina side buli mungenda mubuze bibuzo bye. Are these the first people to release such music? They are not the first. They are not the first. Eddie Kenzo yali producing it. Eddanga China high school na producing a sumbusa. Njagala kulya ki? Sumbusa. Nera sumbusa Matilda. Si eriawe. Abaana bali bavubuse emyaka. Bo bali bategera sumbusa kitukola ki? Je tutegeeza. Kakati. Bali bategeeza kikozi. Bali bagala omuntu ayagala dia kusumbusa. Matilda sumbusa. Nze sigenda kukola bintu ebyo. So, when people are creating music and when you're trying to call out someone for something, you need to first, do your research or sometimes, like make comparisons. Who did it was, who did, make them in private. But babuze, because these are your artists. Mubafuga. Mubayita mbusenge bwamwe mubagambe negu. Enyimba zino zo zitegeeza ki what is this about trend channel gyogeza ko settinga omuntu akunyonyole okitegeera abawuliriza bennyini baseegu fefe nyini n'ababayise baseegu because if someone says enkudi when I first ojukira twagenda ku Fort Trip that's the first time I heard that song enkudi and I kept on asking this guy kati ngolaba abaana naddala abaana ba tiktokers kubanga twali nnyo n'abaana bali so that kind of thing nga bajinyumirwa nenga Esther enkudi what is this about now the person nti omumanyi nti ye yagikoze koze what is enkudi nti enkudi yi Matilda enkudi kati
omuntu wakuteeka that kind of no like teyanyinyonyola but omuntu wakulaga this kind of thing of like kyogamba tomanyi nkudi kyetegeeza omuntu omuforcinga okuthinkinga deeper okitegeera in the whole I don't know I've not really taken time to listen to the whole lyrics naye tugambe azina nkudi omuntu ani Matilda yasuza azina bo yasuze mu magulu kakati wanene tuwatuliza oluyimba bwagamba enkudi sometimes we're not even focusing deep into the song we're looking at the chorus I don't think the chorus is really that vulgar but then Matilda laba bwabanga boogera ku luyimba teboogera ku chorus yokka the entire song kati soko olire gundi eyesoka actually nenkudi kijja after the first verse yasuza azina bo yasuze mu magulu enekiwatu bwe kinyumirwa omukiri yanena yayina kati ze kyandaba kino first of all there oluyimba lubadde ku chat for a very long time it's unrealistic for them to be blaming you for that same song essaawa eno oba kitegera it's not making sense balinganga balimu like no me I think laba nze ayinayo n'amasanyu ga bulangiti oba lweru yagambe n'ensujju nekakati ensujju nedda okugambira ati n'abantu bali perverted ensujju gwotegeeza ki pumpkin yes it's a pumpkin lwakuba nti ffe be bayimbira already twazikaratarizing dda ate n'ekirala bwe tudda mu bana abantu people oli mumuleke akole ennyimba ze bo nga bo as a culture center balina oteekawo situation nti kubanga you can't stop someone from creating bo balina okukola censorship biki babita batya mu bazungu bano abayimbi nga bakadi b barappers abawemula ennyo mu nnyimba zaabwe babateekako censorship ne bagamba nti on certain channels ennyimba zino zigenda beera censored alwagana nga teluli censored dusange eno okitegeera abantu bangi nnyo abakoze music ali vulgar naye nga mu Uganda atunda teri abagambako ogenda mabala mu masimu g'abantu and people in their homes and houses abantu bataddeko hip hop alimu ennyimba nti ekigambo pussy kiri pussy fuck kiri fuck bullshit kiri bullshit mpola otuvuga speed lindako njagala tuteekewo embeera nawe wumba kokale njagala nkibawenga we bakitonda so that sebagamba nti naate tetwakutegedde kati wobanga olabye nti ono omwana azze n'akola oluyimba oluli bwe ruti what are you going to do for them they are artists first of all someone invested in money to create that song sometimes we'll see them video abadde akola shows ziwuma bo tebalina okukola ng'ebitongole ebikumaakuma abayimbi baabwe balina ofuna enkola ebaleetera bba nti omuntu okoze oluyimba lwobwemu lugenda kukola tutya mu Buganda baali baggyeeko ekibiina ky'okuwemula abalongo lindako mu culture abaganda balina activity ey'okuwemula abalongo ey'okubamala babamala wulira olwobera babamala bagamba bawemulirayo nze sibeerangayo naye ku baali babaddeyo bagamba bawemula naye buli kimu tabeerayo naye buli kimu akimanya ekigenda kati ffe tetulina balongo mamange be yali amaze ngenda balabira nze nakula sikyala mu maka g'abantu kati gwe tubuulire no Matilda asooka atubuya kati nze mbadde ngamba first of all Lil Pazo yazzeemu olwa Gravity kubanga Lil Pazo oluyimba lwe lukadde luluddewo yalukolera n'ekivulu nekikwatayo kati bano bakwatidde ono akazito ne kabatuulako batandika otunulamu n'emba n'abalala bazze bakola ki so kitegeeza nti singa Gravity teyaleese luno singa tewalina kiboogerako okitegeera but again gwe avuddeyo okubayita nti mujje banne mukole ki ennyimba zammwe ziwemula nakina gwe wabateerawo akakasengejja we need gatekeepers in the industry teekawo gatekeeper ng'olimba terunagenda wantu wonna obadduta mu luyitemu mwenga abagamba ab'ebitongole bibakumaakuma omuyimbi wa wano akoze oluyimba lwe mateeka gayina okuteekebwa mu nkola Let me tell you something, Esther. N'oluyimba lw'omunnyo ogwo olaba oluyimba lw'omunnyo first of all spelling yalwo teri even close to the bad word. What is the spelling of the bad word? Eri o
M. China double N-Y or somewhere at the end. The real Luganda word that could mean what people are finding to be obscene. And the one that is obscene, Elina single N, I think. Tegumira. Era what we have Eri O-M-N-I-O. Echechigambo. Chechiri close to the proper spelling of the bad word. Matilda. Laba, the bad word has M, O-M-U-N-Y-O. The bad word. The bad word. Nenda kati ekitali bad kiri mu double N kiba kigumira omunyo. Landikide abalita kitegedde. Kati olaba ekyo kigambo zo wena bali nkisoma echa omunyo go mupya gwe tulinawo. Ko katale. Eguli wate. Ze nali nkisoma omuniyo. By the way. Omuniyo. Like not like Rama is different. Wallahi by the way. Zenara bagambanga. Omanya omuntu yagambanga Bobi Gravity ya releases olunyulimba balito omunyo. Namugamba omunyo. Ngenda namugamba give me the name of the song in searching ku YouTube. Nga bwenchiteka mu kigambe chanti sounds obscene maybe it doesn't come out on YouTube. Until I had to get the right sticker from TikTok nga kuliko spelling echi yeri naye nga tekiri kino ekigambo bano kye bali muyitira banaye spelling baba second nze bonna basokebere oluyimba olwo esi lete ekigambo ekyo tukirabe ekigambo omulala lenzo kisomanga omunayo Matilda towabya abantu omunayo omunayo eri O-M-U-N-A-Y-O mutule let me see. Yes. That's the spelling of the word. Kati tukitwale. What is the problem with it? Ate watuka mu luyimba nakitereza. Gwero obacha chichino enaku musanvu. Enkola 3 Yakubye dakati enuku ebaluma. Kati now. They should katika gambe why me I'm fighting for those artists. Abayimbi, these are people that are hustling their own things. Yes, their own and another thing, the fact that Bagambia, these are the things people are enjoying. It's also a truth that we don't want to deny. Yes. Banabana taking a time or creating a chin to actually captivating. That is what makes them a special artist. Or mitwala 3 mwemeka oli ayimbi olubulirira Uganda bameka abakola oluyimba ne luhitinga that number on YouTube ayimbi ebibulirira mu wiki number oli mu views yakola walumbe zaya 3 luchali mitwale tatwamanyira ku walumbe zaya Gravity omutuju duina views meka ku YouTube nenga leka ugambe abagala okulumba bana abayimbi basooke nabo bakole mu mathi waabwe bamanye kino kye tukola kye kiri nageze odida bagamba tebagenda banga bakiriza ba promoters obayita mu bivulu bagambye bagenda bike promota babagambi for okusa masse nesawo no tekirizibwa mu bookinga no listen kambuze bonga bobe baba promoter center zitegeke ebivulu Obakitegera eriyo ekintu ekimu kyoba olabanga olaba oli akola lugezigezi oba tukitwale wakitwale nti bano banoonya masanyalaze bano abalala banoonya masanyalaze ku Gravity nene era baganoonya kuba kati kankugambe Lil Pazo abadde nga abeera ne bakwano be nga banyumya emboozi zaabwe on different social media handles right kyogamba bo tebakimanyi nti no lulimba luwemula ate babeera bakola obwo obukwakulizo balina okumanya if you say we don't want obscenity don't put it on just a number of people. Let it cover the whole, let's say, entertainment industry. Yeah. Kubanga, mu social media, there is a lot of obscenity. When you go on Twitter, look at that thing. Baina kana kantu ke bateekawo akakola kati olomanya waliwo ekijja. When you go on Twitter, ekintu baina kikwata ne bakiyitamu n'abantu bonna abakwasaganya social media, communication, UCC bonna. Ne bakwata baminisa abakwasaganya empisa. Ne batula they come to one full term. Amateeka or ethical conduct ya social media and entertainment. But in the babiri boka aba okuwemula
tekuli mu bayimbi bokka. Nze kati nze abadde ateesa ne bana bayimbi abakyala abatukunamira nabo babani. Anti labayo. Adindako abayimbi lindako. Abawala abayimbi babaleke bakuname byabo. Omanyi lwaki? Okunama kulimu levels. Okunama kulimu levels. Omuyimbi wabakedde ku macha n'akunama. Omuyimbi bamwita okay, a certain artist, I will not mention a name. Okay. Yagamba ntolusi baberanga abakuname. They put on leggings that are like as if anaganangane skin. Okitegeera nenga takuname open. Ate n'ekirala olina okukitegeera nti industry netambulira kunama. Twagala ndongo. Njagala ulire music ebiseera ebisinga atambulira mu kukunama. Omanyi lwaki oyagala nnyo okulaba video y'aba Nigeria okusinga y'aba Uganda? Ransonga ba Nigeria ba vixens baabwe akulaga bina ntirire bina antiraba nali nyanyanga Matilda nantiraba Matilda sokoli ki chegeze music wa akatugeze ofuse muimbi nawe osobola kunama aneda soko nziremu my principles don't allow me to kunama but because the music industry rotates on sexuality okunama tekuina kubula so it is okay that is the never know otakunama Tell you appreciating a music. Goloza abawarabu tebalina music. Abawarabu. No, Esther, kamumuze kaize. Tujagamba abantu nga barema namakula teba. Ne mwana muri mutuwa bya mukiraba je tulaga. Tuli mubawa bya tubagamba mazima. Abawarabu tebalina music. Bamulina. Wali omulabyewa. Baberambi wangu. Okitegedde. For music to sell in business. Okuna mate kugenda kubulawo. Oba kitegeera. Okuna abayimbi betwegomba abana abaana ne bana abayimbi abalala beefula abempisa bokwe bakoppa okwegomba balaba music wabali abakunama. They've never understood why do these people's music sell. So is it why one artist omukyala apparently yali mu kubeera nga afuna bookings enyingi because of okunama ngata ino luyimba lumu? Tali kufuna bookings kubanga kunama. It is a selling technique. It's like a selling technique. But by the way, twabali tuchogako nani wala. Omenye omuntu asobola kujja okulaba omuntu nga just azze kulaba lwebyo. Noba byoka sibirungi. Nojja n'okoloti. Okitegeera, Lwaki mu video? Lwaki wabeera banoonya abantu abagenda mu video ba video vaccines? Sebafuna ab'embuto ezaayiika. Ab'amabeera agaagwa. Abatalina kweyadde ka make-up. Oweebisambi okulya ebyoya bafuna abawala nga yamalayo omubiri. Why? Music moves on sexuality. Akujjako nga wa church nga gospel. So kati mulyoke tulinga abavumirira ebintu ebimu okuvaawo. Olowooza Nicki Minaj yatunda nnyo mu nsi. Anti oli Nicki. I'm giving you a general question because in Uganda we're not working hard to stay local artists for the rest of our lives. We are working to so that we get to an international level. Joshua Baraka. Ono muwala abo basajja. Nena naye bw'aba akola video weetegereza afuna abawala abakola ki? Abamalayo. Namuleeta n'atulagako kyakola ki? Kyalina. Katudde kuba Nicki Minaj. Nicki Minaj ebimu ku byamutunda okubeera ow'amaanyi. Olowooza lwaki ababeera bakola nnyo plastic surgery? They want to have an enticing body. Omuntu ajage naye walabye ebbeere ly'olyomu nti ebbeere ekigwe kebera ku vidiyo eno jaddira. Ng'oyo atumayo n'omulala. Nga n'omulala agiraba kinyankola kiki. When you look at music are rotating ku sexuality. So is it right for someone? Oli ayagala okukola oluyimba lutunde. Luba lulina obbanga lulina we lukoona mu sexuality. Ane abeera abamuziganye nawe. Wuliriza nkubuulira. Ngate bakunama. Ransonga, they've not invested enough in themselves. Nkubuulira. They've not listen. Oyo kateri omuntu obeera ng'olina body like kati ola music atambula what? If you want your body to sell well for you, look at Beyonce. Beyonce omulaba ng'ajja ku shows ayina face ennungi. Ayina omubiri omulungi. Tosobola kukompitinga naye. Kubanga waliwo ne yabadde agamba nti lwaki ne Rita dancehall tebamukwata. Kati kyekugambe nti abakola amateeka baba baagala kola byampisa. Buli kimu balina okukikwatako. Abazinyi mujje mugwambale gomesi munyenyeze omu obubina. Naye kati kakubuulire ojja kusanga ebivulu nga bisala. Ne mutwala eri. Ffe twagala kuyimba. Kankunyumize. Amaloboozi galina okugenda bw'oba oli amatooke todira konva.
nzirya bw'omala okuleetesa amazzi ga kunywa bw'omala tomala n'ogamba bampe ku mazzi naabeeko mu ngalo kati eriyo abantu abajja mu bivvulu oba abagenda on certain shows or people that like certain artists ng'amwagala ayagala amuyimbire bulungi bw'amala amuziniremu amazina amalungi bw'amala agambe oyo muba mumpe waliwo wano pimp naye abayina bwemuvaawo amaka gatabuse omusajja takyadda waka bino bitusibayo wuliriza it is okay omukazi atayagala bbawo abe mu kivulu fumbira reverend yes simple ogenda sangako reverend ng'atudde ku front line y'abawala nga bakunama mu show y'abagundi okuli ba Rita Dansolo ate balita batubaleke bamami okitegeera just giving an example kubanga bazina they're exposing sexuality bazina their ways of dancing including Shiba mwana teka watu they dance even Cindy every female artist ali mu dancehall music or raga they put out their bodies okitegeera owa music ngejja tambulamu ennaku zino tugera omwana ayimba olimba babinga ruinga ennyonza mwangala byononese ate nekira wala bagamba tikakati bafire bongo letaya bayimbanga ennyimba za sekukulu ne zitrending let me tell you ogwo mulembe gwali gwagwako tetugenda kugurifaringako ogwo mulembe oyina oku-understanding a trend case oyina oku-understanding a trend oyina okutegeera ki ekiriko kati abakunama babeera be baliko ojja tuula wali oyimba ennyimba ze ez'ekitiibwa nga bibebyo bikola ki kuyitako kubanga tokunama tutwala wa banna sijja tukutwala tovola bakatikkiro si musanyufu industry gye twegomba ebintu bye twegomba mu industry owulira bibeeramu ebyo tebigenda kubulawo okitegeera oyo njagala otunene omuwala gwe bayita Taylor omu South Africa olaba engeri gye bamwambazaamu okuproducinga mbazungu ekimukuumye ng'ali sustained mu eyo industry nti the way they package you eyina okubeerako that bit of sexuality toyina ngeri gy'ogenda sikirizaamu ng'oli mukazi nga weesaze Matilda bino byayambadde naye ati waliwo ababyagala ababyagala tebampa ssente abalina ssente tebabyagala ebyo yagirwa ssente mugenda atambula nga temwambadde empale no tukunnyonnyodde omusajja amala okukola ssente eze wano mu Uganda tolabayo abantu balina bbaala nolina omusajja edda yagamba ndi mukola ssente zange kati ndi ku level nyenidde sinaye kuba n'abakazi nga bali bwereere okitegeera kati kagambe kino nze kyeniza okugamba amagezi ganiza owa abantu abo ba UNCC bakole amateeka agali general nga tegakoma ku bayimbi kubanga tebatalina even Efina Masanyalaze kenyini in her early days of being a musician she used to sexualize herself sexuality tavana mu kwambala kwokka yaziniranga mu Gomesi Shakira yayambalanga empale ku mulembe gwaffe batugamba nga temubanga nga Bafina Masanyalaze nga bambala kundi show whoever got them bambala zi back show amabere nga tebaleega gwa mulembe nga tuli baana bato anti kati agenda kubuuza ku kyogamba mu nnyimba ze nayimba ezo nanti kati agenda kubuuza kyogamba mu nnyimba ezo ze nayimba gw'owuliramu okuwemula tekuli mu bigambo byokka ne mu bikolwa nti sometimes ogenda sanga omuyimbi atudde yeezinze bw'ati ayimba bannange omuntu dresa ageesesa kamufuransi we oyagala muteekemu babambadde magomesi agenda leeta ebyananga ekisambi kyeru ebbina lyeru anti tujazizanya ku TV listen TV mwina okutegeera aba TV they have to wake up aba TV ekifo ekirizo tugaana okuyimba bagita YouTube na TikTok kuba kati bye bitambula terutambula omunayo omwagutaddeyo let these people not be harsh on these artists basoke batuule wansi bamanye nti nabano anoonya waayitira omuyimbi gwe bayita Ragadi njagala kusomera ebendala byo ku mmeeza ejjo nga ndaba amawulire Ragadi yayimbanga ndigida yateekangamu bambadde magomesi walaba ojjukira ndi amazina ge bazinanga gabanga gakwebejjula nawe tebebejjula basinga bwokoze bazadde nga bagamba eza nyimba ki muziraba muzijjeko
Those were our days when we were kids. Kati nabo olwokuba kati bazadde. They understand. Now that is what they call karma is a bitch. Kati nabo bali abato, they used not to understand the pain of being a parent and your kids are exposed to such as if we should take it nti bana abasajja tubaleke bakole kye baagala bwe banatuuka mu myaka gy'abalagadi kola kye baagala bakola amateeka agali fair to everyone. Nti wamukeera ne mugamba ate nga ba TikTok bakera okuvuma ebigambo okuvuma ku ebitambo bitambula ku X okera ku macanga omwana yakedde nayeteekayo ebbeere lye nga liri bwere beere lyokka ng'akutte ekigambo kye akitaddeyo webale nnyo ani abagambako who holds them accountable okitegeera bw'okera ku maca n'ogenda ku TikTok omwana yakedde n'ata ebyobuseegu how many have been put in jail for releasing their nudes? No one. Let me tell you, so if you're coming out here to say that you want to bring a certain discipline it has to cover everyone. Nze Wannayuganda yonna baviirako omwana asobola n'okugamba waliyo kapaati tuba katuwe ng'akulaga kaalinze alirizinze part 1 part 2 ebyo amateeka babeera bagakola bateeki ng'obudde nga bagakola kubanga amateeka kintu kikaluba. Olaba let them not be harsh. Olaba nalaba Fina Mugerwa ng'ayogera nga omanyi omuntu alinga eyeeweze kyokka nga toli mu industry y'emu tuula n'abantu abo b'ogamba kuba gwe omu ku bali eri abateesa ate ndaba nze balina mu kwekuba mu bituli mbukyawe panka bampasa kati Funduukululu yali ategeeza ki? Funduukululu just mazina. Kati kankubuulire ebintu bino eby'okuyimba abantu baleke babeere as creative as they can. Kibaba bakola nga bw'wagambye babeerewo ba gatekeepers. Ng'omuntu ajja n'agamba what song are you releasing? Naye ekyo kigenda kusoboka nga bakoze amateeka nga covering everybody. Nga teka covering at just Gravity and Lil Pazo nti ate bamale kulinda culprit mulala amale kola ki kujja. They shouldn't wait for culprits to first come up. Okole teeka nti nno gundi tetwagala kutta abantu masooka kusanga kitundu nga bantu beesazeesazeeko ki obulago. Kubanza olaba kye namaze okulaba bano abantu balinga nabali mu kwekubamu ebituli. Ogenda kuvaayo lwanyise project already eri mu kutambula. Weyagenza okuyitawo okutuuka weetuuse wabadde olitegeeza nabo kennyini basuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe ng'aba claiming mbu be bafuga industry. The whole industry when it comes to entertainment, truth be told, is rotten. It is rotten. The whole industry. It is rotten. If they want to bring up any subject, it should cover the whole industry because it is rotten. When you go to people that are hosting on YouTube, people think that when you come and say, you know, jazz that's like vulgar and, you know, it's so nasty, that's things people are going to watch. We've been doing our research with Esther, studying up projects. Ngabaga mbebe tabijja kola abantu tebabyagala abantu bagala bya kisiru. Oba kitegeera abantu bagala bya kisiru. When you look ogenda kuba n'abantu bano our mentors. Abantu bagala bya kisiru. Nedda waliwo concern eriwo. Olaba waliwo concern eriwo nti yes. Bana bayimbi tubaagala tetuli mu kulwanyisa n'omu endongo yaabwe tujjagala naye njagala tuddemukko katono ebbali tuti tulowoozeemu nti ffe ng'abazadde okimanyi nti osobola okuba nga oyagala Gravity naye n'omukyawa lw'ekyo kyayimbye because you consider it as ng'abazadde this should be a wake up call to parents. Your kids should have boundaries on what they should watch and what not to watch, what they should listen to and what not to listen to. Let me tell you, it is the negligence of parents, not the artists. Why should I be blamed for your kids' obscenity? Abaana bambawulira bazadde baabwe mu bitanda. Omwana nayiga ku sex. Tewakyali buleediyo bwedda bwe baateekangako nawe. That is not the industry's problem. That is not the artist's problem. The one time nasanga omwana yange ng'ayimba okwepiica ebiseera ayina emyaka wagindaba olwo yakuwuliranga wuliriza no that song mama omwana ge tampulirangako nga bampiica bambi owulire omwana namusanga ng'ayimba oluyimba lw'okwepiica okitegeera nembuuza my neighbor she's called Lydia nemugamba did you hear nangamba mayi kyoba okola don't mention it to him that what he's doing is bad. Because the moment you tell that child, you're creating curiosity. You're going to push them to go and find out. Yes. So
twatuuka ye n'atuuka n'ebimubowa nga yalaba temumwanukula ng'alaba gamba ye banange but you gamba but mami you put I don't like that song why I just don't like it okitegeera kati n'alowooza mbu maybe it's just not it's just not a nice song but teyakifuna in the obscene way ffe gye tufunamu abakulu kati abazadde abamu mu kwagala okugunjula abaana ate ffe tuba exposinga mu kutegeera obscenity kuba kati n'omwana jawulira nga omuzadde ayogera ku luno oluyimba lw'omunnyo lufuuse oluyimba ye ekigambo ekyo omwana agambe naye omunnyo ate abaana b'ennaku zino bali sharp agenda gyeyo smartphone ye gaye bagambe luyimba ki Esther abantu balina okubeera encouraged abo abantu ba UNCC balina okukwata ne bagamba abazadde b'abaana be serious when it comes to content that your children watch. Period. That is a parent's responsibility. Oli omuyimbi togenda mujjako right ya ku exposing a talent ye na ideas zaina mutwegwe. That is not your right. It is only God. Anyway. Esther nga letuna bakuvawo eyo point y'abazadde tubabere serious. Abakwasaganya amateeka g'abayimbi mwina n'okukola y'etteeka. It was to sanga essomero nga playing this kind of music on their speech day. Okitegeera abaana abato omusanga ng'ali awo yeekozanga rema ali ku speech day abazadde nga baleri bakuba engalo. Okitegeera kids are being sexualized and people don't know that and they are coming here making noise for us. That's why is Leopardo releasing Nkudi? Why is this one releasing Omunayo? My closing remarks on that. My closing remarks on that. Buli muntu akole party ye. Gwe ng'omuzadde kola party yo. Kubanga amazima gali nti mu nsi mwe tuli buli omu akola byayagala. Kubanga ese olaba ffe gye twakulira bazadde baffe twakula tumanyi nti kino mami takyagala era n'akusanga ng'okola bw'otire okitegeera kati omwana oto kyasabbi mugambe abamu tebagala nabogolera ku baana baabwe ne bakusanga ng'olina omuwonigaga mu musonga mu lwaki gwamuzaala kati naffe abazadde tukontributinze kyamaanyi kukwonoona abaana baffe bw'ona amulaga nti kino na kino na kino omwana obanga amusindiikiriza okumanya what is this. Nze my closing remarks abazadde let's not blame other people for our kids' behaviors. Bw'osanga omwana wo nga ayimba okwepiica mubuuze waluwuliriddewa nti nalulidde anti yalutaddeko ku TV anti mugambe nze toddangamu oteekeeza ennyimba ku TV ng'abaana bange bakola ki bawulira. Me, I have that policy in my home. I tell my girls there is certain music I don't want my son to watch and they know it. I don't know baba biraba nero olaba kati wabeerawo enjawulo nti eryo kati ennyimba omwana wange zaatamanyi oba okitegeera era yekenyiyaga but me I don't like those things you get ng'omugamba ebyo tukola ki obwo obuzannyo obw'okwogerera nze wange tetubulaba by the way kyogere nako oyogede ku buzannyo bw'okwogerera n'abaana bennyini bavijje nabo bateekeko amateeka bavijje bakoze kyamaanyi okwongera vocabulary mu baana weebale nnyo tulina bavijje abamu nga amanyi n'okubaako ebigambo kyuka bannange nazoganati weebale mune balyoka bagenda ne bakola ebintu abazadde babiraba n'abaana bino ebintu fenna bigenda tutwalira. This is a general problem. It's a general thing. So balekerawo mpola mpola. Parental guidance are not taking it seriously. Abantu baleke ba creating a content wawe you people just make strict parental guidance for your kids. Policies for your kids. Nekali naba creating a content kali babere bantu babumbe mukala akati. Abazungu bemukopa bote bayina kye bakola. Bakireeta oli nayimba what na casting ebigambo byonna. Nanaye atujjeeyo kale eno etabuse ya lunaku lulamba. Tugende mu ndala. Gwe ng'omukulu twayiwa ne Matilda. Nga Matilda mugamba nti ennaku z'omwezi 7 waliyo ebivulu. Matilda mugamba ekyasinga okukulako Matilda awaya nga mugamba Matilda ate ku kivulu ekyo mugaga kyataddeyo waliyo ekikadde nga Matilda ga yeekoze omusajja ono yeekoze eki naye nga omusajja alina amaanyi ge bamuwaddawo waliwo yawandiise bannayuganda kaizo baye yawandiise nagamba mbu simanyi gundi zabadde nnyingi nnyo okusinga mbu mentions bazalya omulaba bazira batya alawe yazikoze nammwe
basi tabada drop zabadde nyingi nnyo okusinga abazo okuwagira omuntu ate zabadde influential zabadde very influential waliyo naliyo how was it mu kikadde kulimba kati ekyaddala kiri nti omukulu Big Eye twavuddeyo Big Eye namukolako ate wa Mick Wine gye namugirako ko interview lwakuba nti Big Eye twagala omukongratulatinga kulikayo nnyo taata si kyangu lugogo si nyangu so banga wasobodde okuattractinga abantu bwe batyo kitegeeza oli musajja wa kabinyo though twadde tusuubira nti kijja singawoko okusinziira ku factors ezimu ez'enjawulo twogera ku Big Eye twogera ku Big Eye eyali yatransformize from Big Eye ow'obucupa to Big Eye ow'amasanyalaze era nga tusuubira nti amasanyalaze ago ng'agaba essannyalaze nkutidde badde bakyamukonako wadde akacupa wadde akasoda wadde akaki abadde w'abantu so Big Eye ne tusuubira nti lugogo agenda gifuula kagogo tetujja gamba nti yakoze bubi nnyo naye tetujja gamba nti yakoze bulungi obutagambika amazima gabaka era neke tukyogereko Big Eye abadde ne factors nyingi ze tuyinza okugamba nti ezisobola okuinfluencinga abantu okujja however much tabadde na ndongo etambula naye anti wuliriza toyina ndongo kati abayimba enkudi we balina obbeesonyiira banange njogere kati enkudi ate kati evudde twagala nyimba si kigambo kati si masannyalaze Big Eye ono tabadde na nyimba zitambula and of which Big Eye okubeera nga yayitibwa Canada eka tekikufuula kuba wa mu family right Canada ekewa anti kati tukitwala nti eno gye yajja amasanyalaze yali efuuse family ye kati ndoze muli nalowooza nti kenyingidde wano buli kimu kikoze eki newa otunulidde Big Eye si ye muntu akoze nnyo promotions ze concert ye takoze media tours zogamba nti omulabye kweno obugenzi wali abadde eringa Doni ng'atudde eri akimanyi kyaggwa yafuna masanyalaze biralamu abantu wali betakyagala togenda kunsitula kuntwala just because nti Bobi agenda kujja abeereyo togenda kunsitula kuntwala lugogo kulaba Big Eye because nti oba akkiririza mu Nuup oba ki nedda ogenda kusitula omuntu ogenda mulaga ki Big Eye omuntu omu yavayo na complaining ku kikadde bantaddeko ekikadde bali twogera ku bakadde nolaba abakadde bagenze ne bakuba ne bakusinga ababadde baludde n'okuyimba n'ogamba nti ani Station Mayanja mukazi watabadde ewuli eri ku kyeyo tabadde mu Uganda akomyewo nyimba nkadde zagenda oyimba Charles Sekyewa uyo Ronald Mayinja uyo Kamiliyoni yeso hizo ga yabaddeko active tuina Betty Mpologoma ono atakwagala oba omulaba tuina walo omukyalo mulaba Feibe Nasolo rabadde lukadde naye ate narudda nti abantu baagala music twagala ndongo abantu baagala bino ebya politics weebiri naye ate tebigenda kukola mbivulu wadde era ne industry yayingiramu politics yes tulina okukkiriza mwali naye kiki ekirala kyogenda okwogerera ku masanyalaze go omuntu asituka agambe nti tugenze kuwagira omwana owaffe yafuna masanyalaze saha ayina ennyimba zonna okitegeera kyetwogerako Big Eye tujja gamba yasooka nakola teeke ennungi okuvaayo n'agenda gye yalaga kyamwongerako era kyakyusa nnyo Big Eye okuva ku oli mutwali tuddawo ne tugamba kati oyo yagwa naye mweri ebbanga obadde ofumba ki Bobi mumusaasireko naye muntu Bobi Wine agera kuwa amasanyalaze tagaanye kuba era Bobi okuvayo n'agamba nti ono ttaano wange drops zakoledde kati ne ku Bobi ddamu ye kati nayo yaggwamu Matilda amazzi ate gaggwamu gate kubanga omusajja buli kimu akikoze Lindako let me tell you I saw that clip where Bobi Wine was seated. I'm not going to say the political name. I'm going to use the artist's name. Bobi Wine. So I... Oh no. But yabadde atudde bw'ati. Naye ng'olaba waali tategeerawo. You get what I mean? Ayagala kuddukawo. Sigamba muno waatudde tategeerawo nti ali mu kivvulu. Naye ng'alaba there is that kind of electricity
that you give nga you have those sorts of expectations. So maybe when natula tubaja baba nsunda because there'll be so many, you know, over social media ya omukulu nemeza teyadeko mazzi. Tetumanyi naye kati wenso okugambira we wano abayimbi balina okukitegera n'okukimanya. Bobi Wine kabere mukwano gwo, kabere taatawo, kabere jajaawo, kabere best friend wo. He no longer has the influence in music. You get what I mean? Though this political element of Bobi Wine can have some influence. No, listen. Listen. He does not have, because you saw it yourself. Ane chetwogeddeko nti agenda gakuwa nayo inawo ki. Uliriza, si kikyolinawo. Singa yabadde ne influence in the music or an influence as he would have been like back then. Okitegera. Whether Big I had ne music oba nedda. So people would have shown up. Olinga nti amasanyalaze gamugwako. Let me tell you. Gamugwako. Matilda. Nze sirya ku bintu ebyo byasekerere. Sibirirako. Bobi talina masanyalaze. Takyalina singa yabadde nagete ekivulu kyadde kino bbanga kijjudde. Kale ekivulu kyaganyirwa amasanyalaze ga Bobi agagwako. Kankubuuza ekibuuzo. Bw'oyabadde atudde. Bayimbi banne bameka bageze bamukwatako mu ngalo nga bali excited. Nalabyeko Mathias Walukaga. Nani awo mulala. Era abali in his political brackets. Okitegera. But no one came out to oh my God, Bobi's here. No one. Abafani babadde no mu bukeji bwabwe. Wanena munange tulina okwoge abanayuganda tulina bagamba amazima. Boye gali nkimanyi bagenda gituyisaamu naye. Nze sifaayo. Nze kugali sirya mu kerere. Let me tell you. Takyalina. Agamba nti agalina agaleeta agatulage. Agamba nti agalina agaleete agatulage cause he made a vegetable that thing that you say a drop. Bobi baile yakoledde big eye drops singa yabadde drop nga yagikola tusookera labira ku ticket ze baguze just in that week. Bobo gamet, let's put music to be a business as a concert. Bwe yakoze drop, how many tickets were sold? No challenge Bobi naye ayina abamutambulirako. Matilda. Ate abamutambulira bamulemesa ku kifaananyi kye kulabika oba maloboozi. Webali. Naye. Do you know that Uganda sometimes Bobi wava nakola statement bangi basobola okukola ekintu because Bobi has made a statement. A political. Not a musical. Not nkugambye influence ye mu music tekyaliyo. Naye mbadde manyi music career ye bagimulemesa bulemesa. Ate bamukiriza performing anywhere. You cannot serve two masters at a go. That is simple English. Sometimes you can't. No, that is simple English. That is the most simple basic quote. You can't serve two masters so he had at to a go. choose. Let me tell you, he already chose to be a politician. Kateno tajali. Kateno. Yabadde wali he looked out of place. How many news has trended because of his presence at that concert? I'm speaking facts. I'm speaking the truth. Mwabakola ku TV. How many trends have you gotten because he appeared on a concert? Yabadde nga fewan. Kyogamba wade osobola n'omusinga okubeera kabakulaba. Let me tell you. Listen. Mpulira bibyo. If we had any influence. Abamawulire mu mukyasiza okola trend. Twabadde TV yonna week eno. Bobi. Tulabe ebyo. Kale ku Monday kitone nnyo. Nti bannange tusiima ow'ekitiibwa ya blessings omukolo gwaffe guno ogw'ekitiibwa. Ogwa big eye. Ogwa big eye. It stayed as normal as day. As normal as day. Nti obudde bukedde bugenda kuziba. Mu bufunze gava wakati amasanyalaze. Let me tell you, amasanyalaze tegakyava ku muntu yenna. Gava in our work. Tebikyaliko bino nti kankubire Esther bamumanye S Media kakati Matilda ati bakumanye oli mukwano gwa Esther kola concert. No, work. Gravity, if he said he's going to put a munyayo. Eba nawe ne munyayo.
It's the most trending song right now. Singa yakadde ku macha nagamba is going to make a concert. It would sell. Actually, someone told me nti singa Alien Skin right now yadde yakavira mu komera yadda stage in the concert and very successful. So koleke katika nkuwe sanyalaze tufu ku concert eyo. Singa Alien Skin just yajja mu camera nanyenye engalo za big eye namugamba nino kubeera yo. It's like you're trying to mean Alien Skin asinga Bobi masanyalaze apparently. I'm singer right now. How many people? Let me ask you a question. Okay. Do you know Alien Skin is not a political figure? He has not promised anybody anything, but he's liked. Out of music that people are calling stupid. You get what I mean? Bobi Wine has been having masanyalaze because he had been liked by people after the manifesto he had built on his agenda of politics. Okay. You get what I mean? So that is why he was having that kind of electricity. So if Alien Skin came and said, I have to be on that concert, all his gang, Bandigambe mama, Chibanda wafagenda lugogo tulina okukiika wakiri bajira ku flaga za fango ningaze ziwuba ziti mu crowd. So big eye and video nalangirira nti wafuuku. No, you don't need to say your foop. Okay. Know how to make business relationships and strategies. Ogambe actually nokubera ku ground we bitambula katika kugambe alikajukira ani Matilda ne tukolera nnyo wano alikatira ne ku ground mukwano bilala alikajukira laba tulina ekintu kino nti Alien bwanavaayo Matilda ne nakuteka omutwe Alien bwanavaayo n'agamba nti omanyi omukulu mugende mumuwagire nange ngenda kubeera anti kati chovola abanga mu Uganda artists can never be cannot make extreme money from their concerts and music projects. They're not strategic. You don't like Alien, okay? Baby take a feeling, but when it comes to business you have to put your feelings at aside. Because abalekera kugamba abawagizi ba beri tebagali. Look at all the prominent music industries, how they handle their artists. Bakugamba case toyagala Matilda sicho. Now we have to make money out of that beef. Wachira bakushiba ne Cindy. Abakazi bamanyi business. Gwe shota wajira bache yakola. Te wachira babali kasanyalaze n'erimu. Just the two of them. Atenga bonera kusiga mati kubona waliwo yayina ennyimba empya ennyo ezali zi trending. Zero. Bona bali bakola on old music. You know? Naye bakola ebintu. So, baina music industry ojijjamu obwa Seruganda. Bamanye ne wali amasanyalaze. Bamanye it's a business. When you're making a concert, you are making a business. You want to make profits. Ogenda leta Seruganda one nga kakati takyakuleetera ssente nga inako makachayi ndigundi abaana kuwummula nti abaana bange bamanya abaana ba Bobi ba mikwano because you need that relationship. Aina amasanyalaze agali political wabula si music. Aize but he sat naked he was seated in a space but it looked empty. He was confused. Anyway, kampe submission yange sembayo. Ngera kubanga nsibula. Bane kanso kemba we disclaimer. Banange mama namwena bagendo zanti mugera kujja mu mpisa emwe gal. I am not going to be moved. Okay. I have a right to my opinion. Okay. I have eyes I see. Okay. And what is bad I'll call it bad. What's good I'll call it good. I call a spade a spade. Ate wanoto wali watufuga. Kasale ba tufumya muntu ketuwe mudde. Abasajja tugwa ku kizibu. Goveri ngo wasaba era nze wojanga oli musajja nga totegeera nkugambirawo totegeera mu kitiibwa. Abasajja bagera kuddukako Matilda. Sibalinaako buzibu sinoonya. Submit. Bane nsibule ndo. Omusajja nga amanyi ndi mwagala n'empisa. Kakati my submission bane ba artist mwenna abali eyo twagala ndongo. Muve mu bintu by'okubuukira nti bwe nadde eno ngenda kumanyira bana Uganda simanya nkole concert. Teekawo endongo biri ebirala ejjenga nnyongerereza bakuwe drop nga bagikuwadde nga mazima gali nti tugenda kujja naffe tunyumirwe drop eyo nga ogidefendinze bulungi but otherwise lugogo ekyatumenya nnyo ensonga lwaki would recommend bw'oba tolina nnyo bitambula at least tutekengamo tuteke mu conference rooms genda wano bagita bata
Tukutuku. No, chill. This car place, La Grande. La Grande. Buy now space. Oh, new best. New best. I don't know why artists bargain about cramming. Every concert has to be in a field. Fields are embarrassing your work. Yeah. Get a space. Small. People don't mind how many people are there. Yeah. Bulika space kabaddewo kajjudde. Okitegera. Omusajja kye yakoze Eden Service Park ebwayi. Kye yajjudde. Omukungu waffe omukulu ow'ekitiibwa gwe twagala ennyo Bobi Wine. Twandiwulidde essanyu nga bagamba bannange omukulu teyasobodde kumalako concert. Abantu nga bamujjuza bamusika ate nga womanyi ow'ekitiibwa ka security tuba tukola ki? Tukeetaaga. Era bwe twakoze tuti ne tugaba bannange omukulu tumujja wano tumutwale temujjamu ba openoti be. Ngo omukulu assaatya. Oyo omuntu ali wata ali influential gwe mugamba talina bba mu kifo nga ssa alina obbanga ali talina golola ku magulu n'akola abantu bakayana babagala musika bannange bye bye